We will be doing Hanuman breathing. Everybody ready for Hanuman breathing, right? Ready means show me thumbs up. Okay? Very good. Okay. This will energize our physical body and all of everything. First few days we are doing it for energizing our physical body. Okay. So we will start doing inhale. Slow inhalation. Exhale. Smile. Exhalation. We focus on smile. Inhale. Receive energies from all the cosmos. Exhale. Smile. Inhale. Do it on your own speed. Exhalation. Smile. Keep doing, friends. And while inhalation, we are receiving all the cosmic energy from the cosmos to each and every cell of ours. Okay. Receive and receive, inhale, receive. While exhalation, smile and feeling. Looks like while exhalation, you're pressing each and every cell. You're pressing it. It's like once you lot of claws are there, you're pressing the suitcase to zip it up, right? Pressing it's like that we're pressing every cell, digesting energies, integrating energies into every cell while exhalation. With the smile. Here, receive. While exhalation, we are pressing each and every cell. Full of energies. Smile. Last 2 minutes. Inhale. See. Imagine that from the whole cosmos, you're receiving every energies through every cell. Exhale. Pressing each and every cell. Cell is full of energies. Okay.
Now, so without the hand movement, also we just observe how it will be. Here. Receive and receive. Exhale. While exhalation, in that we are packing the cell. You know, every cell. It's like Vishwashakti, total Vishwa Mata, coming and tightly hugging each and every cell. And the whole cosmos is like a tightening each and a tight hug to each and every cell is giving. So tightening our energies. Every cell is getting stronger. Okay. Okay. Receive and receive and receive. Exhale. Pressing each and every cell. Our cosmos is hugging us tightly, energizing us, massaging us, each and every cell. Here we see. గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఇదే టోటల్ ఎనర్జీ అన్ని వైపుల నుంచి విశ్వం అంతటా ఉన్న విషయం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం. స్లో ఇన్హలేషన్ అన్ని అనుభవంతో దశ దిశల నుంచి ఎనర్జీ రిసీవ్ చేసుకుంటాం. 10 డైరెక్షన్స్ రిసీవింగ్ ఎనర్జీస్. ఎక్సలేషన్ ప్రెసింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. మన ప్రతి ఒక్క కణకణాన్ని పైన చక్కటి విశ్వశక్తి యొక్క బరువు పడుతుంది అన్నమాట. బరువుతో సుట్కేసులో బట్టలు ఎక్కువ ఉంటాయి, అత్యత్తి ఇలా జిప్పెట్టినాక ఇలా వస్తాం అలా. తర్వాత అన్ని వైపుల నుంచి విశ్వశక్తి వచ్చి విశ్వమాత వచ్చి మన విగియ కౌగిలితో బంధిస్తున్న చక్కగా అంటే ఎనర్జీస్తో చక్కగా ఎనర్జీతో మసాజ్ చేస్తుంది అన్ని వైపుల నుంచి ప్రతి కణకణాన్ని. కాస్మిక్ ఎనర్జీ మసాజింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. While exhalating, smile. Last time, inhale. Exhale. Hare Krishna friends, wonderful. So continue your practice. Okay, wish you all the best. Thank you.